Twetaaga ziri mu looni oyo egenda kubanga ekola ku cities 10 ne municipalities 26 nga mwe muli n'Emityana gy'enva. Kakati mu short mu ngeri y'okulaba ng'omuntu bw'anaalaba kaŋŋambe nti nga Mityana kitegeeza nti enguudo zonna zijja kwaka amataala. Kitegeeza drainage yonna ejja kukolebwa yonna municipality gyekoma enguudo ezo zonna zijja kukolebwa. Ate bwe tugendedde okusaba looni eno nga ku ground kiwedde kati nga Mityana gy'enva already committee ebikolako bennyini ey'abantu yakolebweddwa ekulibwa ndowooza omwami Okanakulya deputized by Pastor Nora. Ekyo kiwedde kugamba kakati committee eno kyetuva tukiyisizza lwakuba nti no kirabika ng'ekibadde mu bwangu naye twakitandikako dda mu 2022 ng'eri USMID ekyakola mumanye nti no USMID yo yali ku cities zokka naye kati ne municipality zonna tuzongeddeko. So kati ebibuga byonna mujja biraba nga birina amataala. Wabaddewo ebitagenze bulungi desoni ezo tuziyize gaga amataala agangu okuvaako ne tusobolooza nti tugakoledde ku sola naye ate amangu ago ne gaba nga tegakyayaga. Ezo zonna lesoni zituziyize. So kakati looni yonna egenda kukola up to the last dollar esembayo okulaba nti ebyo ebibuga municipalities 26 n'ebibuga 10 byonna biri covered, byonna byaka amataala, drainage system, water system, network system yonna, bus park, markets. Kugamba ebibuga byaffe byonna biri ku level eyo esaanira ensi yonna. So committee ekitutte egenda kukolamu obuntu butonotono bwe baba baagala bajja kutuyita tube nga tubijjuzaamu naye tube nga mu financial year eno 25-26 work etandika mu bibuga byonna ebyo kwegamba ntoto 36. It's been on the shelves for long. I'm happy, as members of parliament, when a colleague is complaining, you also complain on his behalf. When the colleague is happy, you're also happy. You're also happy. So I welcome the Ntoroko Karugutu and the link to Rwebisengo Road. And I'm happy that the Ministry of Works, Transport and Communication is now putting feet on the ground after streamlining to manage the projects. While I welcome this, I also want them to know that rains have come, at least in western Uganda, and they have come in huge, heavy amounts. And in my constituency, for example, almost similar to Rwebisengo, but mine is even not tarmacked. But the perennially promised road from Ruhumba to Kashonji, Kashwa, it has appeared in 4 NRM manifestos. 4 NRM manifestos. And it's such a short distance, but very strategic. And then from Rushere to Chinoni and Nyabitanga, that one is terrible. I can see engineer one here, I'm sure. This morning, yes, up to Sembaure, that's the road that connects up to Sembaure. It will be very unfortunate if you see the people of Nyabushozi, of Chinon in particular, demonstrating because of that. So while I welcome this, I hasten to add that Ministry of Works quickly starts on that road. Unfortunately, last December, that's the unfortunate part of it, they mobilized equipment, they started on it, they opened some drainages and stopped there. So now that it has rained, water is stagnant, and so you can't cross. This is a main road where you have dams all over. So Chinoni road needs to be worked on, Honorable Minister. I welcome and I thank you. Mr. Chairman, I also wanted to add my voice to this very important subject matter.
This is a commitment we made, and that should have come yesterday. Unfortunately, it's coming today, but never late, all the same. My only concern is one. We've just looked at a birthday alone with a grace period of about 20 years. Now this one, only 10 years, honestly, Honorable Minister. And I remember we were recommending that in the future, we should look for these multilateral lenders, not these commercial lenders. They are very expensive, but okay, they are handy once in a while. But as much as possible, for the future generations to have some ease of repayment, we should, as much as possible, look for these multilateral lenders and as much as possible. But if only that thing you could renegotiate, at least they add us some 5 more years to repay their money, it would make our future generation a little bit easy, their lives. Otherwise, 10 years really is a little bit too short. Otherwise, the rest, let's start tomorrow, Honorable Minister. Thank you very much, Honorable Members. Mubya oiro oluso seye ne bigoli liko kilomita 18 nga liva Nebbi ne lugwa ku border yaffe ne Congo gye bayita Goli border post. Kati bw'oyitaawo oba bw'oyingira Congo otuuka mu kifo kye bayita Mahagi, era ebyamaguzi bingi ebiyita eyo ebigenda kati oluguudo olwo lubadde lubayisa bubi nnyo naddala mu nkuba ng'ebimotoka bikwamirako nnyo ng'ate n'okufa bifiirako. Naye kati engeri gye batuwadde ssente tusuubira nti mu mwaka gumu kitundu tagenda wala nnyo ojja kuba nga luwedde. Oluguudo olulala looni endala gye batukkiriza okutuwa yeyokola oluguudo lwe bayita Kalugutu Rwebisengo Ntoroko. Oluguudo olwo nalwo lutuyamba okutwala ebyamaguzi okubitwala e Congo, naye ate tuyitira ku nyanja ku Lake Victoria, Lake Albert, kubanga Ntoroko eri ku landing site ku Lake Albert. Oluguudo olwo nalwo lukozesebwa nnyo abasuubuzi naddala abatwala ebyokusuubula oba ebyamaguzi mu bitundu by'e Bunia. Kale oluguudo olwo nalwo lujja tuyamba ate lwo era luyamba n'ekirala nti luyita kumpi ne paaka, waliwo eyo paaka gye bayita Semiriki Park. Abalambuzi badde bakaluubirirwa nnyo okgendayo olw'embeera y'oluguudo, naye kati batuwadde ssente. Ate oluguudo olwo era lwali lumu ku nguudo 6 ze twalina okukola okusobozesa entambula n'okugyayo amafuta gaffe oba okugakozesa n'okugatambuza. Kale oluguudo olwo lubadde lusigadde kuba ziri endala ennya twazimala, 2 zigenda mu maaso kati olwo lumu lugenda mu maaso kati olwo lubadde lusigaddeyo kati nalwo tugenda lutandika. Ebogedde ku paati ya Semiriki. Waliwo bridge gye twagala okukola ku Semiriki River. Semiriki gwe mugga ogutusalako ne Congo ne DRC. Kati omugga ogwo guli wakati wa mubadde nnyo mulaba Lwebisenge eyo, enkuba bw'etonnya ne baga Semiriki yajjudde amazzi ne ganjaala. Naye twagala tukolewo olutindo lutugatta mangu nnyo ku Bunia okusinga ne bwe tuba tuyise eri ku Lake Albert. Leero ku airport tugenda okufuna oba mu Emirates egenda kuleeta emu ku nnyonyi ezisinga obunene gye bayita Boeing 777 extended range nga zinyo nnene, eyagala kwefaanaanyiriza nnyo n'eri double decker oba mumanyi double decker A380 double decker. Naye kati eno yerina extended wing, it's an extended range. Gwe mulundi gwayo ogusoose okujja ku Ntebe airport kwegamba era mbadde nsimba komiti kubanga kino kizze lwakuba nti ekisaawe ky'Entebe tukyongedde okukikola kigaziye n'ebikozesebwa kati bingi era tusobola tutuukira ku mutindo kati ogusobola n'okusembeza oba okuleeta ennyonyi ng'ezo. Mwebale. Ministry, yes,
kanjogere ku kino kubanga mwalabye endowooza Ministry of Finance ng'egambye yatuwa. Received the two loans. We had the third loan that we're supposed to receive from Ministry of Works, from Ministry of Finance, in line with Ministry of Works. That is the proposal to borrow up to euros 230,454,687.23 from the City Bank to finance the design and build of Jinja, Blamuti, Kamuli, 127 kilometers, and then 10 kilometers within Jinja City project in Uganda. So, but unfortunately, the Ministry of Finance is not ready. But like earlier on said, we are in a political season, and getting members of the committee is a little bit of a challenge. I wanted to work out with the Honorable Minister. You'll allow me work out a method with your technical team to see how we can work on this and have them submitted, and then we see how we can proceed with that. I will discuss with the Commissioner, Mr. Wani, and then we draw how fast we can track the processing of these loans and make sure. Yeah. So, honorable members, for works, I think so far that is what we have received. Can I request that we move trade routes? The Nebigori goes into Mahagi, then Toroko one goes through the Bunia. So you can see how we are connecting to the biggest market within the region. So the loans are really worth getting. On the issue raised about the bridge, the Semirik Bridge, yes, it was in plan, but you know what happened on the other side. When the insecurity was high, we could not go into the finalization. But it's being planned for, because it was even a directive that we do that bridge. It has a lot of advantages if it's done. Honorable Chair and members, I'm going to Entebbe, and again, this committee many years ago passed the facility to expand Entebbe and improve Entebbe Airport. This is what I'm going to handle now, is part of that improvement. That now we can receive the biggest aircrafts in the air industry, because before they could not land on that runway, and the bridges which provide for people to go on deck too were not available. But now, because of what you passed and the improvements at the airport, it can now be done. So I want to thank the committee. Yes. A380-800, the double decker, yes. Emirates, thank you very much. assessment report, the performance report for all the projects being implemented under Ministry of Works, evidence of counterpart, evidence of consistency with the National Development Plan, evidence of availability of counterpart funding, the project appraisal document, the procurement plan, the project implementation plan, the project management, the resettlement action plan, the environmental and impact assessment report, and then the performance of past loans, and then the letter from HE, and the financing agreement. So, honorable members, we have copies of the documents here. I think our technical team will look at. So, technical team, you can take those documents. Honorable members, we have received the second loan request from the Ministry of Works, Transport and Communication. Is there any member who would want to comment on this particular loan? Honorable Bianyima, then followed by Honorable Gerald. Thank you, Chair. I am wondering whether in this stretch there is
an inclusion of the bridge. Because when you reach that place, you remember? When we visited the place, there is a ferry, a very... Mu buzibu bungi, enkuba etonnya buli wamu, amakubo gaggwamu, obutindo bugwamu, ne kati ssente ezo ze baatuwadde zigenda tusobozesa okuba nti era twamaze okuteeka ba contractor ewe munaagenda mu field eyo mujja balaba ba contractor bangi tumaze okubateeka ku projects okulaba nti projects zaffe zitambula. Ne bali be tubadde tutanasasula tusuubira nti tujja kusobola obbasasula ate emirimu gyongere okutambula. Tusuubira n'okusumulula projects nga zi Nakawuka Kasanje, project nga zi Busaabala, ezo tusuubira nti kati ku ssente zino zijja kusumulukuka kuba tujja kuba nga tusobodde okusasula abantu bangi. The Honourable Minister of Finance and Works. Honourable Chair, as I told you, I don't sit on the committee, but I was pleased this morning to be here. Ntoroko have given me an opportunity to serve them for this is my second term. Since 2016, we've been pushing for this road. General knows everything. We have hustled with this road, and we've really rode trucks that cross goods to Congo, almost 200 per day, Honourable Chair. Accidents on the, if you go on that road, Honourable Minister, you can't believe. But I'm happy that now we are getting to realization of this project, which was, for me, I was thinking that we'll never get to this. I think, General, you know about this. Many goods will cross to Congo. There is tourism. We have floods in Congo. The entire Downer area is flooded. Yes. So that would be the most critical road that would have in Ntoroko district. And I also want to add my voice to the honorable colleague. We have that bridge, Semliki Bridge. Honorable Minister, the other time when I brought the team, we had that link to Revseng. But when we have Semliki Bridge, it will take us 78 kilometers to Bunia. It means we'll be opening the entire eastern, I think, Rwenzori sub-region or Toro sub-region, and the entire country to Congo. And there's a lot of opportunities in Congo. And if we open that route, that would be a great, great achievement to the people of Uganda and the Congo as well. And even the security part of it, Honorable Minister, you know. Yes, you know what happens, even crossing our things to, and how the operation is being done. They use the ferry. I think the Committee on Fiscal Infrastructure visited us. That ferry is not that good. And if we have that bridge, if it's incorporated, it can also help us. But I'm sincerely very happy. And today I'm going to sleep. At least I know we are getting to this. I want to thank you so much. Very good. We shall drink MP in Ntoroko County, Ntoroko District. Today, olunaku luno nsanyuse nnyo okulaba Minister wa Works na Minister of Finance baleeta looni eno mu committee tugiseewo committee ya national economy kubanga ekubo lino this road lubadde luli critical nnyo libadde mu budget ya government since 2016 tubadde tuogera mu parliament mbadde mu committee mbadde mu speaker n'awandiika mbadde mu General Katumba mbadde Minister of Finance naye oluguudo luno lulina value lutuconnectinga Congo kubanga olaba trucks ezigenda Ntoroko landing site and the government yazimbawo one stop center facilitating a trade osanga trucks emmotoka nga 2 per day ezigende Congo naye zigetinga stuck zibeera mu kubo ennaku 2 ennaku 3 tourism efudde kakati okulaba luno oluguudo nudujja looni nejja wano mu parliament ne tugiyisanga committee venga member of parliament wabaddewo ebisanja 2 mpulira essanyu kubanga na contract bali bagisaininga 2023 bali basaininze contract naye kulaba
since 2023 kutuuka kakati waliwo omulimu gwonna. Kakati even mbuzi za minister n'agamba even aba paps abantu b'okulirwa bagenda kubawo sente zaabwe. Kiki kinsanyusiza nnyo kubanga abantu bawayo ebyapa bya abantu tibakola akantu konna ku ttaka, kakati bagenda kubawa sente ne batandika omulimu. Kakati omulimu gugenda kutu integrating regional integration, cross border trade naffe ne Congo. Kakati na government egenda kufunya nnyo ku revenue kubanga awo ebintu bigenda bingi na government egenda kufuna nnyo. Kakati njagala kuyozayoza abantu bange bentoroko, kuyozayoza His Excellency the President, Minister of Works, Minister of Finance, omulimu ogunene ogwo gubakoze. Leero mpulidde essanyu since 2016. First of all, our dear listeners, on behalf of Patriotic League of Uganda and my own behalf, I would like to extend our deepest condolences to His Excellency, the President of the Republic of Kenya, our dear brothers and sisters of Kenya, and the East African community for the great loss that has occurred to us as Africans of the late His Excellency, Right Honorable Raila Odinga. The late has been the central figure in the politics of Kenya. Most of his time, he spent it most of his time in politics were in the opposition. But he was such a politician that balanced both sides. He wished well the democratic values of Kenyans and balanced the both. He participated in various political reforms in Kenya that actually ended up shaping the political landscape in Kenya. As the East African community, and in a bigger picture, Africans, or Africa as a whole, we have lost an icon in politics. He was looking at a bigger picture of a bigger African unity that would give us a lot of advantages as Africans. He was not only a Kenyan, but he was an East African, and he was also a Pan-Africanist. So we will greatly miss him, and he will be immensely missed by his fellow Kenyans for the kind of vibe he has been providing in the political landscape in Kenya. We have learned a lot from him as Patriotic League of Uganda, and we are looking forward to fulfilling what he actually wanted to be achieved in the political landscape in Africa. Nyagala okutuusa okusaasira kwange n'ekisinde kyaffe kya Patriotic League of Uganda ekikulirwa General Muhoozi Rugaba kulwa ku President waffe owa Kenya, His Excellency Ruto, na Kenya bonna, n'okutuusa okusaasira kwaffe ku bana East Africans, n'okutwaliza wamu abana Africa ffenna. Tufiiriddwa omusajja abadde alina omusinge mugumu nnyo mu byobufuzi, si mu ggwanga lya Kenya lyokka naye mu ggwanga lyaffe lya Africa. Tujja kumufiirwa nnyo
kubanga badayina ettafaali ly'amaanyi lye yasimba mu bya politics si mu ggwanga lya Kenya lyokka naye mu Africa yonna. Abadde mukulembeze yadde obudde obungi yabumaze mu ludda oluwakanya obukulembeze obwabeeranga mu Kenya, naye yali amanyi okutereeza embeera ekiseera bwe kyatuukanga nga kikwata muna Kenya, ku muna East Africa, ku muna Africa, ng'atwagaliza ebirungi ebyereere era tujja kumumiisinga nnyo nga Bannayuganda, nga ba Patriotic League of Uganda, era tujja gezaako nnyo okulaba nti naffe tuplayinga politics oba tuzanya politics nga bwe yazikolanga ezaali zaagaliza eggwanga lye, ezaali zaagaliza ba East Africans, ezaali zaagaliza ba Africans bonna. Yali awakanya naye yali empakanyaye yali eya emirembe, nga kyayagala ekive mu kuwakanyisa kwe kibe nga kisobola okuyamba eggwanga lye, kisobola okutuyamba nga bafe abamu East African Community n'abana Africa fenna. Kujjukira kiki ekyali ku mugenzi, njagala okusaasira kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwa senior citizen and also at the same time a senior politician in East Africa. Omugenzi yesi abadde ku opposition naye ate abadde alina engeri gya opposingamu ng'eyamba the current leadership mu ggwanga ly'ekkinyogenda mu maaso. Kyovula nti ebiseera ebisinga bw'abadde asabula ate n'abayita bajje boogere ebiri principle for the development of the country nga bakwatagana n'ali mu ntebe. Byalaba nti amiyandalinzi ngaga nti awo nja kukulwanisa ate najja abeera ne influence nti influence ye tebadde mu ba elders bokka, ebadde ne mbavubuka. Ebiseera eby'emabega in fact instances nga bbiri ngeze mu mirimu gyaffe egya parliament ogondo abavubuka nga bagezaako okuleeta chaos mu town badde binsangayo ninga olwebira ddala nga abavubuka bwe bawulira eddoboozi lya Odinga ng'alinga kamanda ayogedde nga basirika. Kati gaapu eyo egenda kubeereeta kimanye nti ne Kenya naatera okugenda mu kalulu. Bwe twogera ebiwayi bingi nnyo byagala okwesimbawo, okira kyeŋŋamba ebiwayi bingi nnyo byagala okwesimbawo naye nga bonna babadde bawuliriza omuntu omu avaayo ddi Raila Odinga. N'ebiseera ebyo nga nze munnabyabufuzi following nnyo politics yakangamu n'aga nti ani abagambye nti Orange Party tegenda kusimbawo president. Awo Ruto ne yeekangamu aga nti endagaano gye tulina ekoma 2026 not beyond nga kyajjukiza Ruto nti komawo mangu tuteesenga bukyali oba oyagala emirembe. Kati awo ekigambo ky'emirembe awo ne kibanga kikulembera. Naye kati we twogerera abrupt death eno ani agenda okusiba ekituli ekyo? Abavubuka bamuwulirize, current government eteese nayo bulungi. Ate Kenya bwetabeera bulungi, bwetabeera peaceful, naffe in one way or another tuba affected. Ekirala Raila Odinga abadde atulwa n'okujja wano kitegeeza nti ne mukulu munne babadde balina bye bateesa. Raila Odinga waliwo baamuteeka ku mission ey'okulaba nti agenda mu South Sudan wabeerewo emirembe. Kitegeeza amagezi ge gabadde geetaagisa mu East Africa. Eyo gap tugimisinze. Yes, ayinza okuba nga abadde ku opposition era ndowooza ba politician kino bwe balina okuyigira nti being on opposition tekitegeeza to oppose only. Yensubi gye bakola bwebanga atudde mu ntebe kyakola kiyamba ggwanga support. Awo Raila Odinga kyabadde akola. Bw'alaba mufuzi ng'afudde ku line gaga nedda awo abantu nja kuba tukigaane. Opposition bwe yandibadde ekola. So not to oppose each and everything. Kati leadership ya Raila Odinga ne juzu wali ayagala okwesimbira kuba AU was beyond an individual country, beyond East Africa. Kyovula ntwali tumwagala agende ne ku ntebe ya AU tulabe nti mu East and Central tubeerako ne peace. Ba elders bwe bayinza okutuula ne nti kino twandikikoze bwe tuti. Kati eyo gaapu y'amaanyi ya elder avuddewo okuzimba ekituli ekyo naddala ate timing ngamba nti ebadde nambi. Sinze nsalirawo Katonda nti yandifudde dino naye mu biseera bino nti nabo nga bagenda mu kalulu naye munne nga gwadde yeesibyeko nti pati ebwe eyogera bweti esobola okukubiriza ne bupata obutono nenga nti
omusajja tuba tujja tutambulako naye avuddewo kati gaapu eyo ejja kuvugibwa etya omukama amuwe ekiwumula eky'omulala. Amolo Odinga. It was all shocking. Personally, I have connected with him. I remember when FDC was very active. We were doing a lot of things with this party. But apart from that, I think it's one politician that Africa will miss. The way he has handled his politics in Kenya is not like the way we handled ours here. I think that's the one thing we shall miss from him. To his brothers, whom personally I know also, we want to send condolences to the brothers, to the people of Kenya, to his family, immediate family. That is really a great loss. And to Africa as well, the East African community and Africa, where he has been serving. So it is really a great loss to lose such a person at this time. Yeah, given the way even he has passed on. So it is really very unfortunate that he has had to go at this time when he has been able to bring, when you remember when there was the issue of Gen Z in Kenya, but he was able to bring that and cool down and stabilize the situation in Kenya and help President Ruto. So without him now, Kenya needs prayers. Because this is the time I think we needed him most for this region. Okay. Yes, Honorable. We have seen Raila Odinga dining with the ruling government, yet he has been opposing the same government. We saw him in Uhuru and then William Ruto. Is this the way to go in Uganda? To me, that is my belief, and that is what I believe in politics. Being in different parties should not make us enemies, should not make us fight. That's why I told you that people should expose what Raila Odinga did. They had a fierce fight in the elections, but in the end, they're on one table. And I think that is one thing the Africans must learn, politicians must learn. So, and it's the biggest legacy he has left behind, that you can be able to compete with somebody, have a fierce contest, but in the end, the country is bigger than you. The country is bigger than an individual. So that is one biggest thing we shall lose in him. That's why I was telling you, you saw how Ruto's government was under threat by the Gen Zs. But when Baba came, as they called him in Kenya, Baba came in, things settled down. And they have been moving together and working together. And I think Ruto must be feeling a lot of pain at this time that he has lost him, because to me, my thinking that Ruto has been able to continue with power presidency, cut herself Baba. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you, Honorable. Thank you. Thank you, Professor.